Thank you very much, guys. Thank you for listening me so patiently, and thanks Midday Gaurav Iconic Award for hosting me out here. It's totally my pleasure to perform in front of you all dignitaries. Thank you very much. Thank you so much, Naitik Ravana. यार मैं चाहूँगी जोरदार तालियां हो जाए, please everyone. What a rock star Naitik to this really super duper rock felicitation ceremony. Yes, ladies and gentlemen, કેમ છો બધા મજા? I believe બધા ગુજરાતી અને મારવાડી છે અને મારવાડીને પણ ગુજરાતી આવડતું હોય છે. I know સવારમાં આપણે બધા આવ્યા છે, but still કેમ છો? મજામાં છો? Okay, I think the energy levels will build up. So, yes, this is Lekha Raj, your anchor for the show, and I welcome you all to this beautiful second edition of Gaurav Icon Awards, Midday Gaurav Icon Awards 2018, felicitating, of course, Gujaratis and Marwadis. So, let me tell you that, as you know, we are going to felicitate the achievers of course, Gujarati community and Marwadi community who have made all of us really, really proud. So yes, here this is the the grand stage where we honor and recognize the trendsetters and the torchbearers of the community. So Midday Gujarati, Mumbai's most exciting Gujarati tabloid, Mumbai na Gujarati no Mijas. Can we please have the AV before we begin? મુંબઈ અને ગુજરાતી બંનેને એકબીજા વગર ચાલે નહીં અને મુંબઈના ગુજરાતીઓને મિડ-ડે વગર ચાલે નહીં. મિડ-ડે વિના પડે ના ચેન. મિડ-ડે છે મનગમતું. મિડ-ડે જાણે એક જલસો. મિડ-ડે છે ધમધમતું. મિડ-ડેનો તરવરાટ અનોખો. મિડ-ડે છે થનગનતું. એટલે જ તો મુંબઈના ગુજરાતીઓને મિડ-ડે વગર ચાલે નહીં. માત્ર અખબાર નહીં, અવનવી અનુભૂતિઓ પણ લાવે છે મિડ-ડે. જુદી જુદી જ્ઞાતિઓ વચ્ચે જંગ થાય મિડ-ડે કપમાં. નારીઓ પણ મેદાન ગજવે લેડીઝ ક્રિકેટમાં. નવરાત્રી કોન્ટેસ્ટની આતુરતાથી રાહ જુએ ખેલૈયા. મધર્સ ડે અને કૃષ્ણ ઉત્સવ પણ રંગે ચંગે ઉજવાય. મળો મિડ-ડેના મહારથીઓ અને સારથીઓને. જાણીતી હસ્તીઓની કલમનો કમાલ છે મિડ-ડેમાં. જોશ અને ઉત્સાહથી તરવરતી ટીમ મચી પડે પોતાના કામમાં. આ છે મુંબઈના ગુજરાતીઓનો મિજાજ. મિડ-ડે વાંચો અને વંચાવો. Thank you so very much. All right, now without wasting any further time, may I now have the pleasure of inviting on stage the editor of Midday Gujarati, Mr. Rajesh Dhwani, to kindly come up on the stage to open the ceremony and of course tell everyone, all of us, more about the beautiful event lying ahead. કેમ છો? ફરી એકવાર બોલવું પડશે. લેખાએ તો બોલાવડાવ્યું છે. મિડ-ડે ગૌરવ આઇકન્સની બીજી સિઝનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મુંબઈના જુદા જુદા ક્ષેત્રના ગુજરાતીઓને મારવાડીઓને નવાજવાનો આ અવસર બહુ જ અમને આનંદ થઈ રહ્યો છે કે આપ સૌ આમાં સહભાગી થયા છો અમારા આમંત્રણને માન આપીને. તો શરૂ કરીએ આ ઇવેન્ટ. Rajeshji, I would request you to kindly stay on the stage because yes, it's now time to present the first set of awards, and to do the honors with Rajeshji, may I, all of us, we love you so very, very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Midday, for inviting me and giving me this prestigious award. Usually, since so many years, I've got a lot of awards, but જ્યારે પોતાના લોકો આપણને આવો અવોર્ડ આપે ત્યારે it feels very, very good. હું જ્યાં જ્યાં આખી દુનિયામાં મારા ગુજરાતી નાટકો માટે ફરું છું ત્યારે ગુજરાતીઓ આવીને મને કહે છે કે તમે અમારું ગૌરવ છો. હું ગદગદ થઈ જાઉં છું દરેક વખતે. Thank you so much for being so nice to me, loving me for so many years, and I will try to entertain you as long as I can and as long as you want me to. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now, કહ્યું કે તું મારો ભાઈ છે, તને જરૂર બચાવીશ, પણ મારા એક સવાલનો જવાબ આપ કે
તો મને વિચાર આવ્યો કે મારે જાગીને કશું મેળવવું છે. ઘણું બધું મેળવું, એમાં મિડ ડેનો એવોર્ડ પણ છે. મિત્રો, મેં 50 વર્ષ નાટક લખ્યા અને 3 વર્ષ મેં મિડ ડેમાં કોલમ લખી. તો જેટલી પ્રસિદ્ધિ મને એ 50 વર્ષ નાટક લખવામાંથી મળી, એનાથી વધારે મને મિડ ડેમાંથી મળી છે. એ માટે હું રાજભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. Sir, you are an absolute inspiration. Thank you so much for your kind words. Alright, ladies and gentlemen, it's now time to announce our next winner. Can we have on stage Dr. J.J. Raval for his exemplary contribution in astronomy and astrophysics. He is the ex-director of Nehru Planetarium of Nehru Center, ex-chairman of Indian Physics Association and founder-president of Indian Planetary Society. Well, he has received National Award by Ministry of Science and Technology, Government of India, and founder of Acting Academy, Hats of Actors Studio. Ladies and gentlemen, Zordar Talia Hujai for our beloved Dr. J.J. Raval. Thank you, sir, for all your contribution. Thank you so very much, sir. Ladies and gentlemen, I'm really very much happy to be here to get this award. અને એમ કે મિડ ગુજરાતી એવોર્ડ. અને જ્યારે સેજલભાઈને મને ફોન કર્યો ત્યારે મને માનવામાં આવતું નહોતું કે મને છે ને આ એવોર્ડ માટે પસંદગી થઈ. તો મને એમ થયું કે અરે એક ખગોળ વિજ્ઞાનીને મિડ ગુજરાતી આપણે એવોર્ડ આપે, અને એ મારા માટે બહુ નવાઈ હતી. એક વસ્તુ કહું કે ભારતીયો આ બ્રહ્માંડને સમજવા માટે પાયામાં છે. પહેલાં તો છે નંબર સિસ્ટમ. તો આ નંબર સિસ્ટમ ન હોત તો આપણે આ વિશાળ વિશ્વને સમજી શકાય કે જેનો ડાયામીટર 30 બિલિયન લાઇટ યર્સ છે, અને 1 લાઇટ યર ઇક્વલ ટુ 10,000 બિલિયન કિલોમીટર. એ આપણે સમજી ન શકાય. અને સૂક્ષ્મ દુનિયા એટલે DNA RNA 10 to the power minus 44 સેકન્ડ or 10 to the power minus 34 મીટર એ આપણે સમજી શકાય. બીજું કે આજે ડાયમેન્શન, એમ કે લિનિયર ડાયમેન્શન, સેકન્ડ ડાયમેન્શન, થર્ડ ડાયમેન્શન, અને આઈન્સ્ટાઈને 4th ડિમેન્શન ટાઈમ કહ્યું. પણ અમે લોકોએ હવે છે ને યુનિવર્સ હેઝ 5 ડાયમેન્શન એન્ડ 5/5 ઇઝ એનર્જી. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, sir. Thank you so much. Sir. Excuse me, sir. Sir, oh. Alright. Yes, my dear Yaras, આગળ વધીએ અને it's now time to felicitate Mr. Sharad L. Kacharia, MD of Navneet Motors. Can we have him on the stage, please, for exemplary contribution to auto dealership industry. Navneet Motors, as you all know, is one of the oldest automobile dealers in India and have a rich heritage of over 25 years servicing over 10,000 happy customers. Navneet Motors has dealership of BMW, Ferrari, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover and new additional of BMW Motorrad. And the list goes on and on and on. My dear friends, Zordar Talia for Mr. Sharad from Navneet Motors. Congratulations, sir, and thank you so much. All right, Rajesh ji and Soham ji, thank you so much. But Soham ji, તમે જશો એના પહેલા I have seen you in so many films, પર જ્યારે મેં તુંબર જોયું, you won't believe, હું 3 રાત સુધી સૂઈ નથી શકી. And my mom used to always tell me કે this is fiction, this is story, but that Hastar character and of course your character was so much beautifully portrayed. I mean, I was literally scared for 3 nights. So it's an absolute pleasure to share the stage with you. Thank you so much for coming here with us. Thank you so much, Rajesh ji. All right, my dear friends, આગળ વધીએ અને next set of awards present કરવા માટે may I now have the absolute honor of inviting on stage
अपरा मेहता जी once again. Please जोरदार तालियों से स्वागत करिए अपरा जी को on the stage once again. Alright, so now Aparaji would be presenting the awards and of course felicitating all the winners. So to begin with, may we now have on stage Mr. Akhilesh Kumar, Media and Marketing Head of www.lovesme.com for A lot of excellent people don't know how to react. women's online apparel industry. Lovesme.com is an e-commerce marketplace developing rapidly as the category expert and the best destination for the lingeries and dresses. So ladies and gentlemen, जोरदार तालियों के साथ let's welcome Mr. Akhilesh Kumar. I think Mr. Akhilesh ji is not around. Okay, before we move further, my dear friends, there he is. There sir comes. Please जोरदार तालियां हो जाए for Akhilesh ji. Congratulations, sir, for bagging the most prestigious award. Thank you so much. Alright, before we move further, ladies and gentlemen, it's an absolute honor and yes, a pleasure to invite on stage supremely talented BJP spokesperson Shaina NCT on the stage. Ladies and gentlemen, let's hear it out for Shaina NCT on stage, please. Heartfelt welcome, ma'am. Alright, so before we move further, I would request you to kindly say a few words. ગુજરાતીમાં કહો કેમ છો બધા અભિનંદન ગુજરાતી મિડડેને and obviously to midday as well. I think that every time we realize that there are people from every community, we seem to forget that Mumbai and Gujaratis go hand in hand. મારા ફાધર નાના ચુડાસમાં એમના જે બેનર્સ છે ઇંગ્લિશમાં છે પણ બહુ બધાએ કીધું કે તમે ગુજરાતીમાં પણ લખો કેમ કે ગુજરાતથી એટલા લોક અહીંયા છે. So I think that we really need to appreciate the contribution of the Gujaratis in the state. ને હું છું ગોંડલની, મારી મા છે જસદણની. So I think I'm a product of a Bora from Jasdan, a Rajput from Gondal and a Marwari Jain as a husband from Rajasthan. So whenever Midday has a program to commemorate Hindus, Muslims or Jains, I represent all. Thank you for having me. Thank you so much, ma'am. And next set of awards, I would request Aparaji and Shaina NCT to present kare. So moving further, it's now time to invite on stage Mr. Parimal Mehta from Parimal Modeling Academy and Hura Luxury for their emerging fashion icon. For 2 decades long, Mr. Parimal Mehta gained experience in the fashion and modeling industry. These years led him to create the Parimal Modeling Agency to help nurture young talent to reach the success they envision. With a comprehensive curriculum that includes learning and practical training, the academy is on its way to be the best in the country in training the future of modeling and acting. So ladies and gentlemen, let's invite the founder and managing director, Mr. Parimal Mehta. Keep on training the aspiring actors and aspiring models. Congratulations, sir. Thank you so very, very much. All right, chalo, my dear friends, agar badhiye. And next awardee is Mr. Vijaya
it's Miss Vijaya Gada from Vishal Udan for the iconic astronumerologist award. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for Miss Vijaya Gada. Congratulations, Vijaya Gada ji, for bagging this prestigious award. Congratulations once again, ma'am. Yes, please. આ અવોર્ડ હું મારા બેકબોન મારા હસબન્ડ મારી બંને દીકરીઓ અને મારા મિડેને પણ આપું છું કારણ કે મને લાસ્ટ 6 મહિનામાં પહેલો અવોર્ડ તમારી પાસેથી મેં લીધેલો બેસ્ટ વુમનનો અવોર્ડ લાસ્ટ 6 મહિનામાં મિડે તરફથી મને હજારો ક્લાયન્ટ આવ્યા અને હું ઘર ઘર પહોંચી છું કોઈના સંતાનો કોઈના વડીલો મને લાગે છે મેની પ્રોબ્લેમ મેં સોલ્વ કર્યા છે એક ડિવાઇન એનર્જીથી અને આજે મને ગૌરવ અવોર્ડ લઈ અને બહુ જ ગૌરવ ફીલ થઈ રહ્યું છે મારી પાસે શબ્દો નથી હું કાપું છું કે મને 6 મહિનાની અંદર આ મિડે ગૌરવ અવોર્ડ અપાવ્યો છે અને હું એમ કહું છું કે મારા ક્લાયન્ટ બધા તમને અવોર્ડ આપું છું તમે ગરોગર બોલો છો કે વિજયાબેન તમે બહુ આગળ જશો અમારા દિલની દુઆ છે આજે આ દુઆ તમે તમારી હું કબૂલ કરું છું અને તમને અવોર્ડ અર્પણ કરું છું Thank you, ma'am. Thank you so much. All right, agar badhiye and it's now time to felicitate Mr. Devang Kala and Jayesh Kala from Telon for exemplary contribution in luxury men's fashion retail, designer men's wear brand specializing in luxury ethnic wear and customized tailoring. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियों के साथ चलो अपने स्वागत करिए Mr. Devang Kala नो અને જયેશ જી કાલા. Thank you, Opera ji, for doing the honors. Thank you so much. Shaina ji, I would request you to kindly be on stage. All right. Agar badhiye and yes, it's now time to present the next set of awards. And to do the honors with Shaina ji, may I request the beautiful, gorgeous Daisy Shah to please come up on the stage. जी हाँ, हमने इन्हें बहुत सारी फिल्म्स में देखा है. मेरे फेवरेट इसमें से है जय हो, रेस 3, and of course Big Story. The list goes on and on and on. All right, agar badhiye and it's now time to felicitate our next awardee. So we would like to invite on stage Mr. Shalin Gandhi, owner of Submarine Pens, for his iconic contribution in writing instruments. Submarine Pens have continuously setting higher standards in innovation, quality, style, range and durability. They are leaders in metal pens that not only look exquisite but write smoothly and gracefully as well. Submarine Pens pride itself on being a leading manufacturer and exporter of quality writing instruments in India with manufacturing capacity of 2 lakh pieces per month. Ladies and gentlemen, let's hear it out for Mr. Shalin Gandhi. Congratulations, sir. यार एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Mr. Shalin Gandhi once again. Oh, so the 2 lovely ladies have already received pens. Wow. Sir, હું રહી ગઈ. મને પછી આપી દેજો.
चलो आगे बढ़िए અને yes people, the next award goes to Mr. Jetalal N. Delia from Rashri Builders for exemplary contribution to real estate development, Ghatkopar and Chembur. Rashri Builders, a reputed construction company since 1975, they are now in the 5th decade with their second generation and are leading builders and developers of central suburbs. With 40 years of experience in the field of construction, Rashri Builders have confidence and satisfaction in more than 2,500 customers seeking residential, commercial and industrial premises. My dear friends, let's hear it out for Rashri Builders. Congratulations, sir, and thank you for your contribution. एक बार तालियों तो लीजिए। Thank you so much, sir, and once again, खूब अभिनंदन तुमने। चलो, the next awardee is Mr. Suresh Dani, principal of Suresh Dani's classes for his exemplary contribution to education industry. Mr. Suresh Dani is running his classes successfully since last 49 years between Andheri to Daisar, and more than 10,000 Suresh Dani students are working as engineers, doctors in India and abroad. तो जोरदार तालियों के साथ please welcome Mr. Suresh Dani, sir. Congratulations, sir, and thank you so much for enlightening and shaping the lives of children. Yes. Hari Om. I have pleasure having a award from Midday. Gujarati છું, રોજ ગુજરાતી midday વાંચ્યું છું. I was not knowing that I will be given an award by Gujarati midday, but I am really thank you Gujarati midday people. And I would like to give a simple message. I am a voracious reader. અને હમણાં જ એક બુક વાંચી છે મોર્નિંગ મિરેકલ. સવારનો જે અડધો કલાક છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્લેટિનમ આવર, નોટ એ ગોલ્ડન આવર. ઇન ધેટ પ્લેટિનમ આવર વી કેન ડુ હાફ એ ડઝન થિંગ્સ. એક મિનિટ એક માટે. પહેલું છે એસ, ઇટ ઇઝ ફોર અવર લાઈફ સેવર. આપણી જિંદગીને સારી રીતે બચાવીએ તો કેમ બચાવાય? એસ ઇઝ ફોર સાયલન્સ. 5-10 મિનિટ ભગવાનને યાદ કરવાના, ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવાનું, મા બાપને થેન્ક યુ કહેવાનું, ટીચર્સ અને ફ્રેન્ડ્સને થેન્ક યુ કહેવાનું. મારો સન અહીંયા છે પ્રસાદ દાણી જરા હાથ ઉપયોગ, અને મારા ફ્રેન્ડ છે ડગલી સર. આઈ હેવ બીન બેનિફિટેડ બાય માય ચિલ્ડ્રન એન્ડ માય ક્લોઝ ફ્રેન્ડ. I am lucky that I have got good friends. I thank God for all these things. So as is for silence, where we express our gratitude. Another way, we will have to do affirmation. रोज भगवान कहूँ एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर बाय योर ग्रेस. भगवान તમારી કૃપાથી હું રોજ વધુ ને વધુ આગળ વધતો જાઉં છું. ધેટ ઇઝ એઝ સે વી ઇઝ ફોર વિક્ટરી, વી ઇઝ ફોર વિઝ્યુઅલાઇઝેશન. આપણે આગળ વધવું હોય તો વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવું જોઈએ અને વિક્ટરી મેળવવી જોઈએ. વિક્ટરી મેળવવા માટે ગીતાના 18મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો બુદ્ધિ ધુઆ દીધી મતિર્મમા. જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે હુ ઇઝ રેડી ટુ હેલ્પ અર્જુન, એન્ડ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર, ખાલી પાર્થ નહીં, ધનુર્ધર પાર્થ હુ ઇઝ રેડી ટુ ફાઇટ. Life is a struggle and we have to fight. We have to fight a good fight with all our might. ભગવાને આપણને હેન્ડ્સ, હેડ અને હાર્ટ ત્રણ આપતા છે. ત્રણ વાના મુદ્દે દીધા નાથ. જ્યાં હવે ચોથું નથી માગું. પ્રવીણભાઈ સોલંકી બેઠા છે, એમના ડ્રામા હું જોઉં છું. અમારા મહેતાજીને બી એપ્રિશિએટ કરું. Really, you have chosen the best people who are in Bombay for our Gujarati Midday Award. Okay, so V for victory. Victory સેવા માટે તંત્ર શ્રી વિજયો બુદ્ધિ. શ્રી એટલે લક્ષ્મી, ખાલી ગજવાની લક્ષ્મી નહીં, બ્રેઇનની લક્ષ્મી, હૃદયની ભાવ લક્ષ્મી, ગુણ લક્ષ્મી, બધી ભગવાન લક્ષ્મી આપે. once you are ready to fight. So that is V. SAVERS. E is for exercise. રોજ સવારના 1 કલાક આપણી હેલ્થ માટે આપીએ તો
આપણે 23 કલાક સંભાળે ભગવાન આપણને. સો વી હેવ ટુ એક્સરસાઇઝ, ધેટ ઇઝ ઈ. એન્ડ ધેન કમ્સ આર અને એસ. આર ફોર રીડિંગ. સારું સારું વાંચીએ ને તો ઘણા બધા આગળ નીકળતા જવાય. આઈ સ્ટાર્ટેડ વિથ 4 સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ બી. 6 વર્ષ બોમ્બે યુનિવર્સિટીમાં મારા છોકરાઓ બી સિવિલમાં ફર્સ્ટ આવ્યા છે. દેટ ઇઝ ઓલ ગોડ્સ ગ્રેસ. અને દર વર્ષે અમારા 100 છોકરાઓને એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન મળે છે, 10 જણને MBBSમાં મળે છે. સો ઈ ઇઝ ફોર એક્સરસાઇઝ, અને એક્સરસાઇઝ ઇઝ અ મસ્ટ. એક્સરસાઇઝ ન કરો તો તમે દુઃખી થાઓ અને બીજાને દુઃખી કરો. સો 1 hour a day if you exercise, you will be fresh for other 23 hours. CVRIS. R is for reading. રોજ કંઈ ને કંઈ વાંચતા રહો. કોન્શિયસ રીડર. એક ટી રંગરાજન છે, મહાત્રા તરીકે ફેમસ છે. વિડીયોમાં એમના પ્રવચનો પણ આવતા હોય છે. એમણે કહ્યું છે કે એવરીબડી ડિઝાયર્સ. મારે પણ મુકેશ અંબાણી થવું છે, બટ વેરી ફ્યુ આર ડિઝર્વિંગ. ડિઝર્વિંગ થવા માટે એને બહુ સરસ વાત કરી છે. એ કહે છે કે વી મસ્ટ હેવ first is we must have commitment bhi joye છે. We have to be committed. We must have direction. We must be self-motivated. And finally, we must do intelligent efforts. કેવા efforts? આ બધું ભેગું કરીએ ત્યારે કંઈક આગળ વધાય. આગળ વધારે બધું છે, પણ એફર્ટ બહુ ઓછા નહીં કરવા. એમાં બી કન્સિસ્ટન્ટ, ડિરેક્ટેડ, self-motivated, and then intelligent effort. આ કરો તો ચોક્કસ from desire you can convert it to deserving. That is deserving થવું છે, પણ એટલું ના ચાલે ભાઈ, deserving બનો. So that is E. અમે ABCD, not ABCD, હું A to Z બી ઘણી વખત પ્રવચન આપતો હોય સ્વાધ્યાયના કામ માટે, પણ here we are talking about savers. So E is for exercise, R is for reading, and last S. Last S is for yes, and that is scribbling, and that is writing. આપણા બ્રેઇનમાં એક જ દિવસની અંદર 60,000 વિચારો થાય છે, but when you start writing, your all other thoughts will be focused and you are writing only selected thing. So રોજ સારું સારું લખતા જાઓ અને આગળ વધતા જાઓ. આગળ વધવા માટે એક જ છેલ્લી બેન્જામિન ફ્રેન્કલિનનું પ્રેયર લઈશ. 2 ચોપડી ભણેલો બેન્જામિન ફ્રેન્કલિન અને અમેરિકાનું ચાર્ટર એણે લખેલું છે, 105 ઇન્વેન્શન ટુ ઇઝરાયલ. એ રોજ ભગવાનને પ્રાર્થના કરતો અને વિટામિન લઈ પ્રેયર વર્થ ચેન્ટિંગ. એ કહે છે ઓ પાવરફુલ ગુડનેસ, ભગવાન તારી ગુડનેસની સીમા નથી, એટલે તું રોજ મને ઉઠાડે. એ તો મેં શું મોટો વાઘ માર્યો. ઓ પાવરફુલ ગુડનેસ, ઓ બાઉન્ટીફુલ ફાધર. ભગવાન છે આપણો બાઉન્ટીફુલ ફાધર છે, ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ છે. ઓ બાઉન્ટીફુલ ફાધર, ઓ મર્સીફુલ ગાઈડ. એ સતત આપણને ગાઈડ કરે. આ કર, આ નહીં કર, આ કર, આ નહીં કર. So he only guides me. Increase in me that wisdom which discovers my truest interest. Only 2 minutes. મારામાં એટલા પણ બધા કે જેથી મારું સાચું હિત શેમાં છે મને ખબર પડે. સ્ટ્રેન્ગર માય રિસોર્સિસ ટુ પરફોર્મ વોટ ધેટ વિઝડમ ડિક્ટેટ્સ. તું જે મને રસ્તો બતાડે છે ને, એ રસ્તે ચાલવા માટે છે ને, તું જ મને સ્ટ્રેન્થ આપ. ભગવાન પાસેથી સ્ટ્રેન્થ માંગી શકીએ, આપણે એના દીકરા છીએ. સો એન્ડ ફાઇનલી લાસ્ટ લાઇન, give me the opportunity to serve your other children as the only return in my power for your continual favors. It is his favor that I am getting an award. Thank you so much. Thank you so much, sir. મને લાગે છે કે આ શો ખતમ થાય પછી હું બેકસ્ટેજ તમને જરૂર મળવા આવીશ કે વોટ ઇઝ ધ સિક્રેટ ઓફ ધ એનર્જી. ભલે તમે કહ્યું છે કે એક્સરસાઇઝ એન્ડ સ્ટે positive, stay motivated, but still I really need to know this man's secret of energy. Please yaar જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય સર માટે. All right, my dear friends, it's now time to move further, and I would request the 2 gorgeous ladies to present the token of appreciation to Mr. J.D. Majekya, founder of Hats of Production, who has produced more than 30 TV series like Khichdi, Sarabhai vs. Sarabhai, Babu or Baby, and of course founder of Acting Academy, Hats of Actors Studio. Ladies and gentlemen, Zordar Taali ke saath, let's welcome the handsome Mr. J.D. Majekya. Congratulations, sir, and thank you so very much. All right, people, it's now time to move further. It's now time to felicitate our next winner.
may I have the pleasure of inviting on stage Mr. Chandresh Parekh from Shri Chandresh Bhai Parekh for exemplary contribution in social service. Yes, he is a businessman, founder of that group of companies, and social worker, and believing in charity begins at home. He has founded JDY Charitable Trust for medical and educational aid to the underprivileged class of society. Ladies and gentlemen, let's hear it out for Mr. Chandresh Parekh. Thank you so much, Chandreshi, and yes, congratulations for bagging this lovely award. Thank you so much, Daisy, for doing the honors. Shaina ma'am, I would request you to kindly be here on stage and to present next set of awards. And to join Shaina ma'am, may I request Jimmy Trivedi to kindly come on the stage. Yes, he has acted in Bollywood films like Bhool Bhulaiya with Akshay Kumar, 102 Not Out. He has acted in Gujarati films like Kolam Kold, Guju Bhai the Great, and Guju Bhai Most Wanted. Ladies and gentlemen, can you hear it out for Mr. Jimmy Trivedi? Everyone. Alright, so to present, of course we have got these two amazing personalities on the stage. It's now time to announce the next winner. The next winner is Mr. Sauranji Bhandari from Safaltani Chavi, the Motivational Academy. Young Achiever Award 2018 winner and felicitated by Gujarat Honorable Chief Minister Shri Vijay Rupani ji to lead the life to a success for Gujarat's youth and students. The man who has stepped ahead with his excellency through motivational programs, Mr. Sauranji Bhandari. Please zordar taaliyan ho jaye. Congratulations. Alright, Yanas Agarwadie, and it's now time to felicitate our next winner. Kindly welcome on stage Rajguru Dhruvdaji Vyas from Bhubaneswari Jyotish Karyalaya for his contribution as a Mantra Yogi. Shri Rajguru, Tapasvi Mantra Yogi, having profound knowledge of Jyotish and Vastu Shastra, Rajguru Dhruvdaji Vyas. Please join our taaliyon ke saath. Let's welcome him on the stage. Congratulations, sir. Chalo agar badhiye, and it's now time to welcome Mr. Rasesh H. Shah of Ishan Vastu. He is an energy facilitator who specializes in Vastu Shastra. His unique contribution to the age-old of science has been reintroducing astrology in Vastu. He has been practicing this science from the last 20 years and has clients from the corporate world and film world. Honorable, which includes honorable businessmen and professionals, also seek his advice. So ladies and gentlemen, let's put our hands together and welcome on stage Mr. Rasesh H. Shah. Congratulations, Rasesh ji. Yes, thank you for all your contribution. Thank you, Jimmy ji, for presenting the awards. And ma'am, jib tamne kayu tune ke koi par birthday no program ho, you are always there. So I think you will have to be with me continuously, at least for some more time. Alright, and to join Shaina ma'am, may I have the pleasure of inviting on stage our very own favorite Gopi Wow, that is Jia Mani. Please zordar taaliyon ke saath, let's welcome her on the stage.
Gopi Bhau, of course, from Satya serial, and she has done a number of serials, but I think Gopi Bhau is my super favorite. Alright, it's now time to move further, and it's now time to felicitate Dr. Apurva Shah and Sonal Shah from Richfield for being pioneers in the field of trichology in India and world's leading trichologist. This Dr. couple has brought trichology in India, the science of hair and scalp care, to India 32 years ago, and today are the name on everybody's lips for hair and scalp care. Today they have got 86 centers in 33 cities. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां થઈ જાય for Dr. Apurva Shah and Dr. Sonal Shah. કે શોધવા તુજને ગયો ને હું જ ખોવાઈ ગયો. સો 1986 ટ્રાઇકોલોજી શોધવા ગયા ને અમે ખોવાઈ ગયા 32 વર્ષ, અને આજે ગુજરાતી મિડ ડે અમને શોધી લીધા. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ધીસ અવોર્ડ. થેન્ક યુ. Friends, good morning, good afternoon. I come from a family of doctors. My father, my grandfather were all doctors. So 32 વર્ષ પહેલા જ્યારે ડૉક્ટર બન્યા, and I told my father that I want to be a trichologist. So his famous words were कि डॉक्टर थઈને આ હજામની લાઈન લેવાનું છે. These were his words. But today, 32 years later, it's such a pleasure to tell you that hair is your body's barometer, indicating good health or lack of it. અને હવે ટેસ્ટ એવા નીકળ્યા છે કે ટેસ્ટ યોર હેર, નો યોર બોડી. જેવી રીતના આપણે બ્લડ ટેસ્ટ એવરી યર એન્યુઅલ કરીએ આપણું બધું જાણવા માટે, એવી રીતના જ વાળનું ટેસ્ટિંગ થાય, અને એમાંથી આપણા બોડીનું ઇન્ટરસેલ્યુલર ન્યુટ્રિશનલ સ્ટેટસ છેલ્લા 10 વર્ષનું ખબર પડે. સો હેર હેઝ બીકમ સચ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ અ હ્યુમન એનાટમી, apart from it being a measure of your self image, prestige and confidence. Thank you Midday for this award. ઘણા વર્ષો પહેલાં 1986માં જ્યારે અમે લોકો ટ્રાઇકોલોજીસ્ટ બન્યા, હિન્દુસ્તાનના પહેલા ટ્રાઇકોલોજીસ્ટ બન્યા, ત્યારે જસ્ટ સ્ટાર્ટ થયા ત્યારે ઇવનિંગ ન્યૂઝ અને બુલેટિન પેપર હતા બે બપોરના. So thanks a lot જાગરણ ગ્રુપ અને મિડડેના તમામ પદાધિકારીઓને થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. Thank you, sir, for doing the honors. Thank you so very, very much. All right. Aji, ek award mate I would yes. Okay. Agar vadhe and it's now time to announce our next winner. So why don't we have you also to present the award? But Pachi. मनोज जोशी सर માટે પ્લીઝ એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય છે. એમના એટલા બિઝી સ્કેડ્યુલમાંથી સમય નીકાળીને આવ્યા છે. હું ચાહીશ કે આપણા એક વિનરને હજી આપણે સાથે ભેગા મળીને ફેલિસિટેટ કરીએ. ઓલ રાઈટ, આગળ વધીએ અને ઇટ્સ નાઉ ટાઈમ ટુ ઇન્વાઇટ ઓન સ્ટેજ અ મેન હુ ગેવ ઇન્ડિયન ફેશન a whole new meaning with an exclusive range of sarees, lehengas, dresses and more. His brand has become the preferred destination for Indian fashion lovers. Ladies and gentlemen, let's put our hands together and welcome on stage Mr. Rajubhai Parekh from the Kalani Ketan RGP Group for exemplary contribution in women's ethnic wear. Please jordar taaliyon થઈ જાય. Congratulations, sir. All right, thank you so much. Yes, the two gentlemen and ma'am for doing the honors. Thank you so very, very much. Wow, kya baat hai! Awesome. You guys have no clue how beautiful you all are looking right now. Not bad, yaar. लेकिन अभी मुझे एनर्जी इसकी नहीं नजर आ रही. I'm sure my hand is moving with lots of energy. देखो